Liefste vriendinnen en vrienden, liefste dappere leeuwinnen en leeuwen. Gino terug van Friends for Truth. Het is nog altijd 24 januari en het is eigenlijk mijn tweede filmpje waar ik aan begin. Niet tegenstaande dat ik daar pas wel serieuze hoestbuien heb, ga ik toch proberen. Ik ga niet te lang praten. Nu. Pardon. Komt erop neer in feite dat ik vandaag eigenlijk een eigenaardig, maar toch heel slim figuur, die soms heel zwaar uit de hoek komt, maar speelt geen rol. We gaan eigenlijk vooral luisteren naar zijn informatie dat hij heeft. Het is wel interessant om een keer zijn visie te horen. Hij is in gesprek met David Nino Rodriguez, dat is de ex-zwaargewicht bokskampioen uit Amerika. David Nino Rodriguez, die ondertussen vooral heel veel podcasts doet en dergelijke zaken meer. Ik zie dat hier, dat is een klein beetje, want het is omdat ik ziek ben, dat ik veel in mijn salonnetje zit. Dat ik eigenlijk niet echt de moeite gedaan heb om mij veel aan te kleden, mensen. Maar goed, komt erop neer, het is over de informatie, dat gaat niet over het manneke die voor je zit. In elk geval, dus met Jan Willie. En Jan Willie is in feite ook een Amerikaan, maar die ondertussen ergens in Zuid-Amerika woont. Maar die dus een ex-zware economist is en dergelijke, die ook zijn eigen newsletter heeft voor klanten. En die echt wel heel zware informatie heeft. Dus laten we eraan beginnen, dat we geen tijd verliezen en we gaan ermee starten. Dus vandaag David Nino Rodriguez in gesprek met Jan Willie. Jim Willie, excuseer, Jan Willie. Jim Willie. What in the China is happening heeft niet te veel te maken, alles heeft te maken natuurlijk met de CCP van China en dergelijke. Maar what in hell is happening in feite, what in the China is happening. We gaan ermee starten, mensen. Zo. Dat is David Nino Rodriguez, dat is Jim Willie. On fluff tube, we're going to try to make it on YouTube in this, but I am with Jim Willie, editor of the newsletter of the website Golden-Jackass. Tons of information from this guy. I've had you on before. You've been on Nino's Corner.tv. We said we're going to behave a little bit for YouTube because I want people to really see this interview. And I plan to have you on for segments because you're such a great interview, and there's just so much going on that I mean, I don't even know where to begin. You send me a list of notes. And the first part of it is the hidden past history of U.S. gold and silver lease in 1988 with China. You want to kick it off from there? I'd be happy to kick it off there because this is a story. Pardon my voice. I'm dealing with some, how should I say, some modem radiation. It's not a sore throat. Yeah, there is a story to be told regarding the 1998 agreement for the independence of Hong Kong and its inclusion back, restitution, reinstatement, reunification. Ik zal het hier blijkbaar even hebben over 1998 zou dus het akkoord getekend zijn tussen de UK en dus de CCP van China, dat Hongkong terugkwam naar inderdaad China, of teruggeherenigd werd met China. En dat is een aantal jaren dan geleden effectief ook gebeurd, die hereniging. Met alle gevolgen natuurlijk voor de mensen van Hongkong, die ook momenteel met miljoenen constant de straat op gaan, in feite ook gevechten aangaan met de politie en het leger en dergelijke. Dus, maar goed, hij gaat er blijkbaar iets over zeggen. We gaan zien in hoeverre dat meestal gaat het wel in connectie staan met wat dat er nu aan de hand is. With China. As part of that deal, the US and England did not want to give it up. So they needed a bone. And the bone was a big silver and gold lease from China. They've got a lot of gold. They've got 5,000 years of cumulative gatherings of gold. Wow. By the way, the name China comes from Qin, which means king. So there are a lot of people in China named Chung, Cheng, Chuang, Sang, Chin. It all means variations of. Or you can just bang a bunch of pots and pans together and get the same thing. But my point, but Dave, they're all the children of the king. Okay, he had hundreds of wives. Okay,
we made a deal for the Union of Hong Kong with China. We got a big bone of gold and silver. I estimate like 5,000 tons of gold and a lot more than that of silver, and we never paid them back. And back then, China was accumulating, they were newly reindustrialized, and they were accumulating reserves, and they were buying Fannie Mae bonds. So fast forward to 2005 and 6, where I forecasted in the hat trick letter in its early years, it was only 2 years old, I said, we're going to have a mortgage bond problem. And it's going to be centered in Fannie Mae. Nu zegt hij dus in feite de US en de UK wensten eigenlijk de Hongkong niet te laten gaan terug naar China, maar ze hebben dus een big bone, noemt hij dat, een grote bonus gekregen. Ze hebben ongeveer, denkt hij, 5000 ton hout in leasing gekregen van China. Die volgens hem dus gigantisch veel hout bezitten in feite. Ik heb dat al gehoord van andere bronnen dat zo is in China. Dus die dat een lease gekregen hebben, maar ze hebben dat dus niet teruggegeven naar China. Dus met andere woorden, ze hebben eigenlijk hun woord niet gehouden. De Amerikanen en de UK, dus ze hebben dat niet teruggegeven in feite. En ze hebben dat toen omgezet in Fannie Mae. Fannie Mae is dat dus al de onroerend goedleningen zo wat gecentraliseerd zitten in de US. Dat is een heel speciaal systeem, ook die heel veel leningen geeft aan mensen die soms misschien niet altijd voldoende geld hebben. Hebben ze dan een Fannie Mae blijkbaar in Amerika, die dan toch leningen voor huizen heeft aan minder gestelde mensen in feite. En dan die obligaties zijn dan in feite gegeven geweest aan China. Je gaat er verder over gaan. Going to have a problem with Lehman Brothers because their CDS or credit default swap. It's an insurance policy. Nee, wat ik eigenlijk wil zeggen, wat dat eigenlijk op neerkomt, dat is dat zegt in 2006 ik al in mijn letters, dus in de brieven dat hij schreef, dus de soort marketingletters dat hij schreef over hoe dat de markt in elkaar zit, had ik al gesproken dat dus eigenlijk de volledige immobiliënmarkt, dus de markt die dan in 2008 met Lehman Brothers en dergelijke volledig in elkaar geploefd is, dat dus in elkaar ging ploefen. Ik had dat dus eigenlijk in 2006 er iets neergeschreven, zegt hij. On a bond default. It went way up. And China actually made good on a threat. They said we're going to sell Fannie Mae bonds. And they did it in a kind of a left-handed way. They said, we're going to reduce our forex reserves in the dollar, but we're not going to sell treasuries. Okay, therefore they're going to sell Fannie Mae bonds. That's all there is left. They triggered the Lehman crisis. In 2005 and 6, they sold hundreds of billions of dollars worth of Fannie Mae bonds. They caused stress within the system. It eventually erupted. And the whole crime scene. That leads to the 2008. That's it, the Lehman event. The Lehman event. And JP Morgan and Goldman Sachs suffocated. Nu zegt hij dat de Lehman Brothers en heel wat er aan 2008, 2009 gebeurde met heel het financieel systeem is getriggerd door China, door de CCP, die dan in die Fannie Mae, dat ze in de ruil gekregen hadden van de Amerikanen in feite, zogezegd als terugbetaling van hun hout, dat de Chinezen niet teruggekregen hadden van de US en de UK. Dus dat is zo'n wel complex spel mensen die dat je niet meer weet wat dat voor veiligheid dat er allemaal wat gebeurd is eigenlijk. Dat komt erop neer dat die mannen dan eigenlijk geen treasuries verkocht hebben, niet de directe lening, maar eigenlijk de Fannie Mae obligaties eigenlijk voor honderden miljarden op de markt gegooid hebben en die dan eigenlijk de crisis van 2008 volledig daardoor getriggerd hebben. Lehman, just like they bruised and killed Bear Stearns, because Bear Stearns was long gold and short the dollar. So China's been a serious problem, a serious hindrance to America. Although we're the ones that defaulted, right? We're the ones that we were nicked. We didn't pay them back their gold lease. And remember, back in 2014 and 15, this may be difficult for a lot to remember, but back then, JP Morgan's headquarters was taken over by the Chinese property conglomerate. And they took over the big private gold vault with
with a basement connection to the Federal Reserve gold vault. A lot of controversy because they did it for like 30% of the value of the JP Morgan complex. The Chinese bought JP Morgan's Manhattan complex. Wow. These are not commonly discussed concepts. And to me, they're all exciting because this is American history. And if you open up the Wall Street Journal or the New York Times, you wouldn't read that China dumped hundreds of billions of Fannie Mae bonds. It's not there. I never knew that. Yeah, this is news to me. Well, these are just kind of the tidbits that are in the hat trick letter on a consistent basis. It's much deeper than that. There's something going on right now, Dave, that's really, really big. It's attempts to repay 200-year-old gold bonds with China. And the United States, which I'm sorry to say, has never really honored a treaty. Dus nu spreekt hij over iets heel anders en dat zou wel kunnen inderdaad in relatie staan tot heel veel zaken die nu bezig zijn. Dan zegt hij, er is nu een attempt, zegt hij, een poging om de 200 jaar oude houtobligaties met China te regelen. Dus we gaan een keer luisteren wat hij daar hierover te zeggen heeft, want er zijn natuurlijk heel veel zaken nu. Spraak over die projecten en over dus de quantum financieel system en over dus Nesara. Maar dat is die oude obligaties die wel gedekt zijn door hout blijkbaar. Wel degelijk zouden zorgen dat, dat de wereld eigenlijk in een level playing field komt, dat de revaluatie van de munten kan gebeuren wereldwijd. En zodanig dat we eigenlijk naar een veel betere wereld gaan. Maar goed, we gaan een keer luisteren, want dat is voor mij ook heel nieuw. Het is voor mij ook moeilijk te begrijpen. We gaan er samen naartoe luisteren, mensen. In the last 150 years, we always say, well, we're making an exception because we're the exceptional nation. Broke all the treaties with the Native Americans, broke treaties with Europe, broke treaties with Russia. It's little known, but during the Revolutionary War, Russia played a role to hold back at times the British Navy. And it's little known that way back then, and even after the Revolutionary War and the Declaration of Independence and the start of our nation in the United States, China lent a lot of gold. And we... Misschien een keer belangrijk ook, dat is maar een fait divers in feite, maar het is toch een keer belangrijk omdat altijd de Russen hebben al heel veel op een bepaald moment eigenlijk Amerika ter hulp besluiten. Dat was dus inderdaad zo met de revolutie, de Amerikaanse revolutie, hebben de Russen dus een zeer belangrijke rol gespeeld in het tegenhouden van een bepaald moment van dus eigenlijk de grote legermacht van de UK. Dus de Russen hebben daar eigenlijk echt de Amerikaanse revolutie hebben meegeholpen in feite, zodat de Amerikanen eigenlijk konden onafhankelijk worden. We gave them gold bonds, and they want their gold back. And that's part of this trade friction. It's never in the news. No. There's a tremendous amount of money right now going on, Dave, being passed from west to east, just like from the United States to China. It's not just that, but that's the primary part of it. And it's restitution and payback for the 200-year-old gold bonds. And China's actually, they're really quite rough at the table. You might remember that 2 years ago, there was a big multi-billion-dollar deal where the Chinese got their hands access for Alaskan oil and mineral rights. Okay, these are all coming out slowly in drips, but it has to do with the debts from 200 years ago. We actually say in breaking the treaties and breaking the bond. Zouden wij volgens wat hij zegt, dus een 200 jaar oude dingen zijn wat de Chinezen heel veel hout zouden gegeven hebben na de Amerikaanse revolutie aan Amerika. En dat is nooit terugbetaald. Dus Amerika vindt altijd maar redenen om het niet terug te betalen. En dus je spreekt hier bijvoorbeeld dat Alaskan rights, dus dat ze op olie dat de Chinezen dan kregen, dat eigenlijk allemaal te maken heeft met die oude schulden dat Amerika heeft aan China die nooit terugbetaald werden. Ik laat het in het midden, mensen, ik weet het niet. Ik luister samen met jullie. Het is interessant. Is het waar, is het niet waar?
Jim Willie is alleszins iemand die niet van gisteren is. We say, well, golly, that's a 212-year-old bond. Yeah. And it's too old to redeem and honor. Well, it's never too old to honor a bond. I mean, what about an inheritance? Is that too old if it's written when the man is in his 20s and he dies in his 90s? Oh, I'm sorry, that's too old now. No, we don't honor agreements, and it's really quite pathetic. Where does that, with all that happening back then to where we're at now, with the problems that we're having with China, Biden, the whole thing, how does that lead into now? There's a lot of payback going on right now. There's a lot of restitution going on right now. And what I am coming to learn, and this is really quite exciting for me because I'll be honest, only in 2017 and 18 did I pick up on cryptocurrencies. I learned about Bitcoin and smart contracts and the blockchain and tokens and different things, peer-to-peer payments and a lot of I learned a lot. And then I kind of put it aside in 2019. What I'm learning now is that tens and hundreds of billions are being moved subterranean manner from west to east to pay back China for these bonds. And I think we've essentially said to China, we're not going to give you the gold, but we'll give you a lot of money. We'll move funds. We'll move hundreds of billions, but we're not going to give you gold. And you can buy your gold in Asia. You can buy your gold from the Australian mining. You can buy your gold from the Indians, the nation. That's what's going on right now. So how does it work with, hold on though, but how does it work with Trump saying that China owes us trillions for let's just say the attack that happened on us? Doesn't Trump refer to that and say, China's going to owe us trillions of dollars for the attack? I don't want to say it here on YouTube, but you know what I'm talking about. Yeah. The recent month's attack. Right. Lots of rules. Is that a way to we are at war here. We're trying. Okay, this is my interpretation. I remember that very clearly, and I thought at the moment, immediately, Trump is trying to neutralize the several $100 billion in gold bonds, and we're trying to say, look, you did this to us now, so we're not going to pay you back. We're going to just tear up the bond. That is part of what's going on. There's something that's a hint, Dave, a big hint. We're seeing many billions in Bitcoin transactions, and it can't be justified with normal times. I believe we're seeing, according to my source, I've got a source on the Pacific Rim, and he reemerged a month ago after being a client several years ago. He reemerged and said, Jim, I got to fill you in on what's going on. There's multi-billion-dollar restitution going on. It's going from the United States to China. It's going from west to east, and they're using crypto. And they're trying to avoid the big elite U.S. bankers because they tend to freeze the funds, take a large portion of the funds, or take a percentage, like a small percentage of the fund, or steal it all. That's what's being avoided, and it's avoided by means of crypto and token movements, the crypto tokens, not just Bitcoin. Okay, my colleague, he's my friend too, Rob Kirby, he believes that a lot of trade is being made final by means of Bitcoin. And I'm pointing out that there's a lot going on with that, and there's even more going on of west to east restitution. It's bond settlement, bond satisfaction, and this is harder for a lot of people to swallow, but I remember when I was a kid. Je ziet dus, je zit er nu al een paar minuten over te praten. Hij zegt er is heel wat geld die nu van het westen naar het oosten teruggaat, naar China. Of misschien ook naar andere landen. Die in feite van, laten we zeggen, hout en andere zaken die nooit terugbetaald werden. Ja, misschien
Ja, ik weet het niet. Het is misschien ver gezocht van mij, maar het kan ook zijn in het kader van Hessara, dat allerlei van die schulden, dat ook allemaal moet vereffend worden. Zodat dat eens en voor altijd ook tot het verleden behoort. Zou kunnen natuurlijk. Learning about the 19th century railroad construction out west using slave Chinese labor. Right. Yeah, that was also through here in El Paso. They have a Chinese cemetery here. Wow. Okay. Well, what shocked me a month ago in a conversation with this specific rim fellow, who's turning out to be a very valuable source of information, he said in the 1950s and 60s, the build out of the United States infrastructure and commercial buildings also use slave Chinese labor. Okay, there's restitution going on. And he said it's in the small trillions. Not like 20 trillion, more like 1, 2, 3 trillion. Dus restitution wil zeggen dus terugbetaling. Hè? Dus zowel ik kan juist zijn dat ik denk in het kader van de charters die getekend worden, in het kader van de totale vrede die op de aarde moet heersen, dat allerlei schulden met elkaar moeten eigenlijk vereffend worden. En dat alles moet eigenlijk, letterlijk dat de rekeningen moeten effen zijn, zodat er daar allemaal geen discussie meer kan over zijn, dat het allemaal vervalt eigenlijk. Ja. And they're doing it with cryptos, Bitcoin, and the tokens, especially the tokens. They would create, go ahead. Where does the Three Gorges Dam fit into all this? Oh boy. It's a three-part deal. There are 3 chapters to this. I've looked into this and I've got some Chinese clients. Die vraagt Nino, David, dus aan Jim, waar zit dan eigenlijk die Three Gorges Dam? Ja, jullie gaan ervan horen, die gigantisch grote dam die in China zit, de Three Gorges Dam noemt dat, die dam, die stuwdam noemt zo. Heel veel zeggen, ja, je is al doorbroken, je bestaat al niet meer, anders zeggen, je is er wel maar. Ja. Het is complex, want natuurlijk, er gaat daar niks van buiten. Je kunt alles is daarvan afgesloten, de Chinezen houden die ding volledig toe. Je kunt dus echt niet weten wat er aan de hand is. Ook als je kijkt bij Google Earth, ja, dan zie je eigenlijk iets die gewoon, ja, het teken is erop, dus het is niet juist. Maar goed, ja, het bestaat hij of bestaat hij niet. Maar nu wordt de vraag, wat heeft dat eigenlijk in heel dat wereldwijde gedoe, wat heeft eigenlijk de Three Gorges Dam daarmee te maken? En ook met die restituties die volgens Jim Willie gebeuren, vooral in cryptocurrencies, bitcoin en zo verder, die dus gemined worden daar heel veel in China blijkbaar. Wat heeft dat daar allemaal mee te maken? Ik weet het niet, mensen, maar ga ik luisteren. And the Chinese clients, by the way, filled me in on what happened in Wuhan, which you could read about it if you sign up for my newsletter. First of all, it's one of the biggest dams in the world. It might be the biggest dam in the world. If you look at a picture, you see about 3 or 4 facades for the dam, which means it's 3 times bigger than the Hoover Dam outside Las Vegas. Maybe 4 or 5 times bigger than that one. I've seen that in person. They've got tremendous amount of electricity generation from that dam, natural, hydro. It powers several different Bitcoin mining functions, mining centers. That has been disrupted. I am told, although we're not seeing any stories or pictures that the Three Gorges Dam has been broken, or it's not operating, or it's flooding. It's because it's very tight security on that story. The Chinese press will not release that story, but I'm pretty confident that it has been shut down and broken, and that there are floods. They're not massive floods, but they're floods downstream. Okay, the Bitcoin factor is one thing, Dave. The second thing is that there's trafficking of, let's just say, little units, and that is a center. Okay, that location is a center. The third thing is... De Three Gorges Dam, ten eerste omdat het dus zo groot is, wordt er dus gigantisch veel elektriciteit gecreëerd. En daardoor is het een enorm centrum van bitcoin mining, want dat heeft enorm veel energie nodig blijkbaar. Ik versta het zelf niet, ik weet dat cryptocurrencies is
iets dat ik niets van ken, maar wat ik wel al veel hoor heb natuurlijk, dat blijkbaar voor die computers enorm veel energie vergt. Dus de stuwdam natuurlijk, die via water elektriciteit opwekt, is natuurlijk ideaal voor. Zegt het ten tweede, zegt de Three Gorges Dam is ook een centrum voor dus het trafficken in feite, je noemt het van little units, van kleine eenheden. Je gebruikt dat om dat niet op van YouTube zou gegooid worden. Je bedoelt uiteindelijk kindertrafficking, dus kindertrafficking is kinderhandel in feite, ja. Is having to do with farmland. It is commonly reported that downstream from the Three Gorges Dam, there is farmland that feeds 300 million Chinese. And I am told that a portion of that, maybe a large portion of that, has been farmed in the ground. So there's the trouble, and that's why they're collecting. Oh my gosh, if you took the corn, they've got over 60%. So the Three Gorges Dam is now they're in serious trouble because of. Dus door die Three Gorges Dam zou er ook een 300, ik weet niet wat dat is, echt gigantisch veel farmlands in, dus landbouwgrond ontstaan zijn achter die dam. En daardoor heeft hij, en dat zou ongeveer een 300 miljoen Chinezen eten geven. En door het feit dat hij beweert dus dat het wel degelijk zou kapot zijn, die dam. Er zaten inderdaad kraken in, dat ik zelf wel degelijk gezien heb, bepaalde filmpjes, dat die zou gebroken zijn. Dat er dus daardoor flooding is en daardoor in feite de landbouwgrond niet meer bruikbaar is. En dat er daardoor in feite mogelijk hongersnood zou ontstaan in China. En daardoor dat de Chinezen dus overal ter wereld massa's eten aankopen op dit moment, graan en dergelijke. And that's why we're seeing everything play out the way it is. I think that's why they're gathering supply and causing our supply shortage. And buying up our farmland. That's been going on for some time, but yeah, it continues. I just had a chart that I put into my January report. It's going to be published very soon, a few days. It has to do with the grain, the percentage of grain reserves that China controls. It's 70% of corn. I mean, these are outrageous figures. And we're going to see shortages here because one very big factor going on with the Biden show, if I can say this, is that not just oil and gas reserves are being directed to China, but grain reserves are being directed to China. Wow. Okay, now. Hij beweerde nu dat 70% van de markt van koren, wat is dat koren? Dat is maïs, denk ik, eigenlijk beheerst wordt door China. En David Nino ziet als een ogen verschiet hem een bult dat mogelijk is. Omdat ze al ook in de US blijkbaar de Chinezen al jaren, maar ook via Bill Gates en dergelijke, via de kabal natuurlijk, enorm veel landbouwgrond aankopen. Dus dat is allemaal toegelaten geweest. We hebben eigenlijk echt allemaal serieuze slaap gelegen, niet dat dat allemaal kon. Maar goed, daardoor zou er wel een tekort kunnen ontstaan op graanniveau en dergelijke, omdat de Chinezen zitten zelf met tekorten en zouden dan wel allemaal naar hen toe trekken natuurlijk. We've got the west to east restitution, but they're also cashing in. They still have $1 trillion, $1,000 billion of treasury bonds. They're cashing them in and saying, we want oil. And they're going to blame this on the pandemic. That's what they're doing. They're using the pandemic as an excuse for everything, for the cargo ships to be kept out at sea. But really, this is what's the real backstory is what you're saying right now. I think so, yeah. And California is a much more complex story with the ports. The California, how should I say, Environmental Protection Group, or whatever the name is in California, they're saying that no truck built before 2015 can enter the port in order to be loaded. And so they've got... Dat is dan weer iets anders voor Californië, waar dat er dus gigantisch veel cargo's, dat hij waarschijnlijk ook wel op gezien met foto's en dergelijke, die passeren.
dat er daar gigantisch veel cargo-schepen liggen te wachten die niet binnen geraken in feite. Er wordt er van alles over gezegd, ook over de executive order van president Trump, die inderdaad alles wat dat in feite te maken heeft met de insurrectie van Amerika, dat eigenlijk, bij manier van spreken, aangeslagen wordt en dus niet meer toegelaten wordt in Amerika. Dus eigenlijk geblokkeerd wordt. Maar het zou natuurlijk ook wel een keer kunnen zijn, zoals Jim hier zegt nu, dat dat te maken heeft met het feit dat wat was dat nu weer dat hij zegt, Jim, wat had hij nu weer al gezegd? Wat was de reden van de cargo zoek? Ja, inderdaad, dat ze dus in Californië, is dat blijkbaar een van de groep, maar dat gaat gestuurd zijn door de kabal natuurlijk, die zegt oké, en daardoor in de haven eigenlijk alle camions die ouder zijn dan van 2015 mogen niet meer binnen in de haven. Ja, dat is like bij ons hier bij de steden. Als je een bepaalde oude auto hebt, mag je niet meer binnen of moet je ik weet niet wat betalen en dergelijke. Dat is blijkbaar daar ook zo. 2015 camions ouder mogen niet meer laden. En dus gaan ze eigenlijk een automatische tekort creëren van camionneurs en camions. En gaan ze dan zeggen, de distributielijnen zijn onderbroken, want we hebben niet voldoende chauffeurs. Dus allemaal opgezet spel. Mensen, we weten ondertussen hoe dat een boekje loopt van de kabal. De demonen, het is altijd hetzelfde spelletje dat ze spelen en gewoon in andere tijdperken. Het is altijd hetzelfde. A massive short. I'm told that that's over 80% of the trucks. Wow. On the road. So they're making up rules to make the supply chain even tighter. You got other rules. Engineered. Yeah. Sabotage. You got other Biden show executive orders and rules that indicate that if someone is scared of contracting the sickness, they can resign from their job and still collect unemployment. And it's okay. So it's harming the supply chain. I don't want to get into the virus topic, but let me just say that the COVID justification is being used for multi-trillion-dollar banker bills, bank aid, and I've got a story that it'll rip you up. If you don't laugh, you'll cry. But in August, September, and October of 2019, the repo market blew up. That's the repurchase market. That's where the big banks would say. Dat heb ik ook al een keer verteld aan jullie, dat in 2019, oktober ongeveer, weer van hetzelfde was zoals in 2008. Dat is dus de repo-markt, dus de banken lenen aan elkaar, overnight loans. Dus dat is normaal een hele lage rentes natuurlijk. En in oktober van 2019 was het weer van dat, zoals in 2008, dat weer naar 10% ging. En wij eigenlijk zijn dat de banken elkaar niet meer vertrouwen, of met andere woorden het financieel systeem gewoon terug helemaal kapot is. En dus daar had hij nu blijkbaar iets over vertellen. Laten we eens een keer verder luisteren. We're really short on a couple billion for the next 2 days, but we got some treasury bonds. We're going to go in reverse, the repo, repurchase, go back to the Fed window, and we want cash for our bonds. We're not going to buy bonds. We're going to do the opposite. And that blew up the repo market. Now, I'm sure the evidence was the blown up repo market, which to me indicated that the king dollar was at death's door. I actually said in my reports for August and September and October of 19, we're going to see some fantastic events that will probably lead to a new form of the dollar. But instead, what we got was the arrival of the medical doctors to take over. Jump shift. Are you familiar with bridge? The terms of the four-person card game of bridge? They did a jump shift and switched suits from banker to doctor. We did not get the new dollar because we're not ready for it. And this is what I'd like to talk about in the remainder of the time. The dollar is in its sunset. Okay, they switched to the medical suit. I mean, like a suit in cards, like poker, bridge. Right. I played some bridge. I wasn't really good at it. I don't think I've ever played bridge, so I thought that's like what old people do in an old folks home. I don't know. Well, my mother and father were part
part of a bridge group with the university. My dad was a literature professor. There was always a bridge club going on, but my mother loved it. I was good at poker. I like strip poker a little bit more. Okay, something big happened in late 2019. A decision was made. I think the white hats, let's just call them the white hats and the black hats, okay? Yeah. I hate white and black being good and bad because I got black friends and they're wonderful people. I got a few. Not a lot, I got a few. A big decision was made. Neither side was ready for the transition from the dollar. So the white hats allowed this to happen because they were busy building the bridge to the digital dollar. The bad guys thought, we can install the new world order, and let's just leave it at that. With the Great Reset. The Great Reset, New World Order, with the cover of a medical emergency. Let's just leave it at that. Right. Okay. Now, the white hats, the good guys, thought, all right, we're going to get really busy, and we're going to decide on XRP from Ripple Labs. We're going to have that the blessed entity vehicle. I call it the bridge. I mean, it may be a vehicle for settling payments from one country to another with trade. And it might be the vehicle for, say, large SWIFT transfers. But it's also the bridge from old dollar to new dollar. So think of it as the XRP road will use the XRP cards. And it's going to be about an 18 to 24 month transition. We're not ready for the digital dollar. And last time I was on your show, I mentioned the $27 trillion debt, the annual $2.5 trillion deficit, which is about more than half of the whole budget. We've got COVID stimulus bills. I just read that in late 2019, that same period when the repo market blew up, Goldman Sachs, Nomura, which is a Japanese firm, Goldman Sachs, JP Morgan and Nomura received $8 trillion in loans, close to 0%. They'll never be paid back. Essentially a gift. Okay, what happened? I say the king dollar died. And it needed $8 trillion to sustain a few more months while we got to the COVID relief packages, which are over $2 trillion. Okay, the XRP is going to be the main vehicle, the main deal from getting to the old paper dollar, the fiat dollar, the Forex dollar. And when I say dollar, I mean all of them. The pound, the yen, the euro, all of them are going to be moving toward a digital currency system. And it's not ready yet. And we saw some very unusual events like Reggie Middleton being captured, prosecuted without crime. They didn't charge a single crime against Reggie Middleton. He walked away with all of his intellectual property. He's going to move it largely into a DFI crypto coin, digital asset coin, token. I prefer token to coin. And there was another frivolous lawsuit of Ripple Labs by the U.S. government. David, just to slow them down. When they're just kicking the can down the road, they're just slowing the pace. Because the banksters are not ready. And I'm going to make a bold comment, and it's just in my own vernacular. The banksters are good at fraud and murder. They're not good at software engineering. There are lots of precedents, like Neil Cannon was murdered and replaced. He was all about the old bonds, the gold-backed bonds. They murdered people left and right. They actually murdered somebody, a source of mine, they murdered a close friend of his in Europe. And it really shook up my friend. The banksters sued
XRP and Ripple Labs in order to buy time, not so much to hold them back as to, well, it's two motives. One, to hold back the development of the Ripple Labs, but it didn't work because they're still working. And the other motive is to buy time in order for the banksters to develop something in a similar manner with the intellectual property so that they can match Ripple and say, we've got our own Ripple, we don't need your Ripple, but they failed. And now they're saying, we need your Ripple. We're going to make a deal with you. We're going to have a timetable. We're going to have a schedule. It's going to be 18 to 24 months. We've got a span of time, and it is our accord. It's proof that the banksters failed in developing a similar system to XRP, and the same thing happened with Reggie Middleton. They failed in developing the building blocks for the digital financial structures that include banks and bond markets and stock market. It's the whole works. So in a sense, their fate is sealed. Their fate is sealed, and they bought in to the digital system devised by the Bitcoin, devised by Reggie Middleton as Veritasium, and devised by the Ripple Labs with XRP. Ripple is going to become a household word. Their coin, their token, XRP is probably going to make a move 15-fold in the next 2 years. It's a great investment. Ja, hij praat hier nu natuurlijk, het is misschien wel interessant voor de mensen die financieel, maar het is misschien voor andere mensen minder interessant. Excuses daarvoor. Maar het komt erop neer dat we het een keer hier, vooral financieel, hij beweert dus dat het eigenlijk een systeem is waar dat de banken eigenlijk nog altijd serieus zouden meehelpen en meewerken. Ik heb daar grote problemen mee om dat te geloven eigenlijk, wat dat Jim hier naar voren brengt. Maar goed, het is niet tegenstrijdig. Het is altijd goed om naar verschillende opinies te luisteren. En wat ik misschien hier wel een keer wil uithalen, en dat hoor ik wel door heel veel mensen, maar goed, ik ken er zelf niks van crypto, dat weet je. Maar ik hoor toch heel veel dat XRP, en die dus eigenlijk ondersteund wordt door een soort blockchain systeem of een systeem die Ripple noemt, dat wel degelijk zou kunnen een crypto zijn die misschien in het nieuwe systeem, in het quantum financial system en in de Gesara zou kunnen blijven bestaan. Dus wat ik hier een beetje voel, dat vind ik wel een beetje goed, minder goed, maar goed, het is goed dat we die Jim aan het woord laten. Dat is dat hij vooral blijft zitten in het oude systeem. En ik eerlijk gezegd, ja, ik hoop dat hij heel gelijk heeft. Want hoe dat hij naar voren brengt, dat is dat er eigenlijk nog altijd samengewerkt wordt met de banken. En ik hoop eigenlijk dat dat zeker niet het geval is naar de toekomst toe. And I look forward to seeing what Reggie Middleton does. I'll make a comparison. When I was early in my career, 1980s and 90s, I noticed that Microsoft did not really deserve their position as icon. They bought DOS, they bought CPM, and they created a monopoly. They committed date rape with Ashton tape for a database system. Date rape in 12 different examples. They use the same model. Oh no, this is an application software engineer. No, it's not. It was a systems operating system engineer. They changed labels, changed business. Okay, back then, Bill Gates became an icon, became a billionaire. I think Reggie Middleton is going to become the antithesis of a good icon billionaire. You watch to see in 5 years, he's going to own banks with lending on an honest basis. He's going to be a white hat hero. He's going to be, it's going to be exciting. Hij spreekt hier veel over een naam dat ik eigenlijk nog nooit gehoord heb, Reggie Middleton. Spreekt hij veel van, u zegt hij het zal een white hat zijn die verschillende banken opgekocht heeft en die, waar dat er dan eerlijke leningen gegeven worden. Ja, het klinkt mij allemaal een beetje raar in mijn oren, maar goed, we laten hem toch verder gaan. Let me ask you this one, I'm a little confused. So China has their hands in Bitcoin, right? Now, do they have their hands in Ripple or like XRP? I think Ripple is widely owned. Okay.
XRP is widely owned. This is going to be a full participation, multilateral project to get most of the planet for their financial, just like a trade and transfers, SWIFT and trade. You got to make the payments. You got to have everything made complete. If you do that, you need everybody on board. You need much more than just a basic critical mass. Critical mass is 70%. Ik heb echt een probleem om hem te geloven, omdat ik denk dat het SWIFT-systeem sowieso niet gaat blijven bestaan. Dat is een puur systeem gebaseerd op fraude van de kabal. Dus ik weet echt niet over wat dat hier heel maar over bezig is, over dat SWIFT-systeem. Het is misschien echt goed dat we hem bezig gehoord hebben om echt wel absoluut niet akkoord te gaan met hem, want het SWIFT-systeem is puur het hele slechte systeem van transfers doen van geld wereldwijd door dus de banksters dat hij ze noemt, dus door het bankkabal. Dus ik hoop echt wel dat hij geen gelijk heeft, want ik hoop echt en ik denk persoonlijk echt wel, dat het allemaal zal verdwijnen. Dus ik zie niet echt in dat hij hier gelijk heeft. I think XRP is going to get more than that critical mass. I've been saying for 3 or 4 years that we're going to have a new system. It must have critical mass in order to get to the other side. If you don't have critical mass, let's just make up something silly. You got 3 or 4 countries and they've got a gold-backed great system, and they're just really small. They're like 20% or 18% of the global trade. Then they're going to happen, but they're going to be victims of their own success because of the lack of critical mass. Because they're gold-backed, their currency is going to go up 500%, and they're going to ruin their export trade because they're not critical mass. You need to get the majority on board so there's no other side that's the majority, so that you're not the minority. And that's what I think Ripple is going to achieve. And it looks like some conferences have taken place where just that has been agreed upon. We got a timetable. We know we're going to do this. It's an event schedule with a rough marking of dates on the calendar. And from what I'm hearing, we're likely to see a big move. It could be like 15-fold the next couple of years. Now, I'm speaking in rough terms, but I'm more precise in my January newsletter, which I'm having a hard time finishing because it's just too interesting, and I'm getting distracted by phone calls. And I love the interview. Don't get me wrong. I love the interview. They're critical. I have a difficult February and March coming up, and I'd like to survive. So when you said something about the 18 to 24 months, was it? Yeah, for Ripple. It's to get from the old dollar period right now. Yes. Has that started yet, or are we in it? I think we're in it. I think it has started. I think we're in the first month. If not the first month, then we're looking at the beginning of the first month, like imminently. It could be the second month, but I don't think so. What we're trying to get from and to is the current Forex system, which is paper-based. We call it fiat paper currency system. It's fiat meaning a declaration of value. A fiat order is a declaration of an order, not the car. I actually just learned what fiat stands for in Italy as a car. What does it stand for? You gotta let me know. I can't remember. Not important. Fuck it. FIAT. The T is Torino. The A is automobile. The I is Italian. And I can't remember what the F is for. It's okay. What we're trying to get from and to is the current dollar paper-based system without a gold backing to a digital structure. Nu komt hij eindelijk, nu begrijp ik wel dat hij heel tijd maar bezig is en uitleggen, en nu komt hij eindelijk tot het punt dat hij zegt, we zijn er eigenlijk volop mee bezig, namelijk het fiat systeem, dus het systeem van al onze munten die eigenlijk gebaseerd zijn op gebraden lucht, dus gebaseerd op nul, op niks, dus die ook geen waarde hebben in feite, naar eindelijk wat dat hij noemt een digital system, dus dat zou dan kunnen concorderen met het quantum financial system, is een digitaal systeem, maar die dan wel degelijk allemaal gebackupt zijn, dus met andere woorden gedragen eigenlijk door waardes zoals goud, zilver, andere edelmetalen of andere assets eventueel. With a gold backing.
There's an old saying that when you discard or abandon a metal-backed system, you go to paper. And when it fails, you cannot go to another paper system. You must go to a metal system to gain the confidence after what I call now our Weimar experience. We're in the middle of American Weimar. We don't have the wheelbarrows to buy a loaf of bread, but we do have rather outrageous near 20% price inflation, and the service sector has recently caught up to that. We're in scary times. Oh yeah, we are. And what about all these rumors of Nasara, Jassara, Dat was misschien interessant dat we dat even aanmelden voor de mensen die het misschien niet begrepen hebben. Je spreekt dus dat er nu in Amerika, maar ik heb dat al verschillende analisten, dat we praten over 20% inflatie. Dat wil zeggen eigenlijk jaar op jaar dat er dus 20% bij de prijzen bijkomen. Dus je kan gewoon denken mensen, dat is niet niks. En dat is nog maar het begin, denk ik. Would you have any input on that stuff? Like, what is Nasara Jassara? People ask me all the time. I don't know much about crypto, Nasara Jassara. Nasara Jassara vraagt David Nino nu. Dat is ook wel interessant. Het is ook dat hij daar iets interessants kan vertellen. Want hij kan heel veel interessant vertellen, Jimmy. Maar tot op heden heeft hij zich nogal veel op zeer ingewikkelde zaken gehouden. Quantum financial switch we're going to make. Do you have any input on that? I believe that Jassara, which is global economic structural reform, something like that, the Jassara is centered on the quantum financial system and XRP. Jassara is huge in all this. Yeah. Nu komen we er. Dus hij heeft er heel lang over crypto's, XRP, Ripple en zo verder gepraat, maar nu komen we er. Dus hij zegt in feite Nasara of Jassara is gekoppeld aan het quantum financial system, dus de QFS, wat we natuurlijk weten, dat nu zitten we op de juiste golflengte. En die gekoppeld is eigenlijk aan XRP en het Ripple blockchain systeem die er eigenlijk achter zit voor de controllers te doen. Yes, XRP is going to be, I think, the big bus that enables the Jassara trip and takes us from the old dollar to the new dollar, takes us from the paper system to the gold-backed system, takes us from the current nebulous, fraud-ridden, debt-ridden system to the digital system on the other side that might be glorious. Let me point out something that's a little tough to swallow. I constantly seek out information. How much has the alliance, that's the pro-Trump, the pro-liberty, the patriot side, it's not the fascist side, it's not the Biden side, that's all very temporary, it's an anomaly. The alliance, the best element of the US military, how much have they seized in assets? And I'm hearing... Ik brengt nu iets die natuurlijk, we hebben natuurlijk niet het bewijzen van wat gigantisch veel analisten hoort, maar ja goed, op wat is het gebaseerd, we weten niet, zegt hij, het zou eigenlijk interessant zijn om eigenlijk echt te gaan weten wat de alliantie, dus de allianties in de white hats in feite, dus met Trump en maar ook Poetin, normaal zit daarin Modi van Indie, Xi wordt er ook verwacht die erin zou zitten, van China, maar ook heel veel andere van andere landen en zo. Maar het is zeer complex, we weten niet 100% natuurlijk, maar het komt erop neer dat er heel veel verhalen rondkomen van enorme, laten we zeggen, beslagnames voor van Vaticaan, een tunnel die zou via Griekenland naar Israël gaan, die vol zou gestouwd zijn met allerlei assets, niet alleen hout, maar ook ongelooflijke artifacts, zijn in feite, kunstwerken en natuurlijk boeken die misschien, wie weet hoe oud dat ze zijn, dat ze weggestoken hebben voor ons met allerlei waarheden die natuurlijk allemaal gigantisch veel waarde hebben voor de mensheid. Dus hij vraagt, wat zou er daar, dus ze spreken daar van quadrillions. Quadrillion is denk ik, ik denk 100.000 miljard, quadrillion, billion, quadrillion, Het is gigantisch, mensen, qua cijfermaten, woorden die we nooit gebruiken eigenlijk. It's like 20 to maybe as much as 40 trillion. The good guys, the white hats. The good guys, the white hats. And I'm not talking about gold. I said assets.
Now, I mean assets meaning non-bullion type assets. And where does that come from? Well, let me just make up a couple things. Let's just imagine that the Bush crime scene, the Bush crime family, had been totally taken over. Hij spreekt dus over de Bush crime family, dus de Bush maffia-familie in feite. Maar ja, dat je hebt dus allerlei maffia-families, dus dat is eigenlijk de kabal eigenlijk. Als stelt dat de Bush crime family zaken volledig overgenomen is door de alliantie. Dus volledig in de pan gehakt en alles aangeslagen. Well, I know from pretty good source back in 2016 from an American, a friend of mine, former NSA, former Langley, former U.S. Army Ranger assassin. He's a kind of scary guy. He said that the Bush family owned approximately $5 trillion in assets. Wow. Okay, if the Bushes have been knocked out of action, then that might have been confiscated, seized, using the Omnibus Act, which is the global equivalent of RICO in the United States. Okay, that's just one. Here's another one. Let's say that the Vanderbilt family has been caught with crimes having to do with little guys, and their $200 billion got confiscated. Well, where's it go? It goes into this fund. And we might see a day, Dave, this is really wild. We might see a day where the 27 trillion is paid off by the elite asset seizures. And then we have no debt. Now, let's move to gold. Very good authority that Fort Knox has been recovered. That was 8,500 tons. It was not a big sum. At one time, a few years ago, it was worth, just for rough napkin figures, it was worth $500 billion, $500 billion. Not a huge amount. In the scheme of things, not a huge amount, really. I mean, Italy had about 3,000 tons. I was going to ask you, what about the Vatican and what about the royal family? Has their fund assets been taken? Yeah, I think so. I think the British royals have been seized. I think the Dutch royals have been seized. I think the Belgian royals have been seized. Dat is interessant. Hier zegt hij dus dat hij denkt dat de English royals seized wil zijn. Ja, eigenlijk ja. Dat afgelopen is met hem. Nee, dus dat alles aangeslagen is, confiscated, dus alles geconfiskeerd. Maar ook zegt hij van de Dutch royals, dus de Nederlandse koninklijke familie en ook de Belgische koninklijke familie, zegt hij juist. Dus ja, wie weet, het zou wel allemaal kunnen natuurlijk, mensen. Most of the European royals have been caught with blood on their hands and their assets seized. The Vatican is a much different story. I don't want to get into all the different aspects of what I've heard, but I will say this. Charlie Ward, which has been confirmed by others on my end, not having to do with Charlie Ward. Eerst en vooral wil ik zeggen, dus Charlie Ward, ja, daar geloof ik zelf niet meer in. Maar goed, iedereen is vrij, kan voor de rest niet aanvallen. Het was heel belangrijk voor mij in maart, april, mei van 2020, een beetje mijn eerste wegwijzers in dat hele gedoe. En ik was een slaper die wakker werd. Dus ja, je komt dan ook op Charlie Ward natuurlijk, die ook op dat moment juist begonnen was met zijn wandelingen langs de zee en dan verder en verder. In het begin heb ik hem veel gevolgd, maar ik heb dan echt wel gezien dat hij zijn weg stikt achter de NDA's. En dan zie je duidelijk dat hij in feite ook niet meer informatie heeft dan een ander, maar dat hij gathering doet en dan zegt dat van hem komt en zo. Maar goed, voor de rest ga ik hem niet afbreken, maar goed, Charlie Ward is voor mij geen bron. Dus je noemt die Charlie Ward. Het is gelukkig dat hij het ook zegt, maar via een andere bron van Charlie Ward voor mij is echt absoluut geen bron. Have confirmed that there were about 700 flights and each one, I checked the limit on the Hercules and it's like 30 tons, 40 tons. Okay, we're talking about a couple thousand tons. And it apparently, according to reports, came from the Vatican vaults. Wow. Okay, now that is a drop in the bucket. There might have been 2,000 or 20, it could be 20,000 tons. I have trouble sometimes with zeros. If there were 700 flights
and each one could hold 30 tons. That's 3 zeros on a 20. That's 20,000 tons. There could be, because that's how I do it. You know, just how many zeros? Let's multiply the main numbers. 21 with 3 zeros. Okay. I'm told that there are hundreds, maybe thousands times more gold at the Vatican. I'm told there's a tunnel that goes by way of Turkey, goes all the way to Jerusalem. And it's lined with gold for 1,000 miles. Okay, these are wild stories that, you know, maybe we'll have them confirmed in time, but I focus on how much gold does the Alliance and the U.S. military good guys, how much do they have? And I'm hearing 200,000 tons. Wow, that's enormous. Is that why the deep state right now is je spreekt hier van de tunnels. Je kunt natuurlijk ook al veel over horen over die tunnels uiteraard. Ik had er juist al over gepraat. Die tunnel, die spreekt hier over Turkije, maar goed, een stukje Griekenland, Turkije en zo verder. Had hij zo gezegd, maar goed, ik denk wel dat het waar is naar Jeruzalem en zo, maar het zijn overal tunnels heel de wereld rond. De dumps, zoals we noemen, maar het zijn niet alleen deep underground military bases, maar het zijn tunnels door de kabal natuurlijk, die over duizenden jaren eigenlijk gemaakt zijn. Maar het komt erop neer in feite dat hij zegt, ja, of dat nu allemaal wild stories zijn, dat zijn inderdaad wel wild, dat zijn wilde verhalen. Die mensen, nee, dat zijn allemaal wilde verhalen. Zolang dat we er niet de eerste bewijzen van zien, moeten we dat blijven behandelen als wilde verhaal. Maar dan zegt hij, door bepaalde insiders en dus andere dingen, kan hij toch wel zeggen dat de alliantie in zijn totaal toch op dit moment reeds 200.000 ton in bezit zou hebben. Hout, die 200.000 ton hout. Dat is dus niet niks, mensen. And pushing forward with taxing and this and that, trying to fund them because they're broke. They're broke. They've had their assets seized. They're broke. Does this go with the executive order that Trump put in place in 2018? Ja, en dus wat we ook al veel gehoord hebben en wat ik ook denk, dat de kabal grotendeels dus, alles geconfiskeerd aangeslagen is en dus nu eigenlijk herbroken, dus ja, kapot zijn, failliet zijn, eigenlijk geen geld meer hebben. September of 2018 about any foreign interference of the election, assets will be seized. It's all part of the same. It's not just omnibus, but it's foreign intervention, foreign interference, asset seizures. Wow. And that goes back to the original comment you made that Trump is saying China owes us a lot of money, but what he's really saying is we're going to capture Chinese assets. I've been told that, and this is widely known, a third of urban U.S. commercial property. Like, I don't know where you're living, Texas, El Paso, where? Texas, yeah. Okay, Texas. Okay. Might as well just say it's Mexico. Well, fine. Okay, let's just say Dallas. Dallas has a third of their office buildings owned by Chinese. Chicago has a third of their office buildings owned by Chinese. LA, ditto. Detroit, ditto. Denver, ditto. San Francisco. De Chinezen, eigenlijk de CCP's, dus overal veel te diep mogen binnendringen. Dat is trouwens bij ons hier ook vol opgekocht door de Chinezen. Maar wat is het allemaal? Banken waar dat zij zitten, ja. We hebben dat allemaal veel te ver laten komen, mensen. Nee, de Chinezen, maar moeten ze hier allemaal in onze boel komen koteren. Nee, het werd altijd zo gezegd, ja, maar Volvo zal dan beter worden en die gaat beter worden. Maar gaan we niet beter worden, ze komen ze alles spioneren voor alles voor hun te komen halen en achteraf smijten ze ons gewoon buiten, mensen. Nee. Dus eigenlijk, ja, we hebben gewoon, ja, echt allemaal geslapen. We hebben het allemaal toegelaten. Francisco, ditto. Seattle, ditto. Vancouver, ditto. Okay, these assets are vulnerable for the foreign interference application of the law for resolution. These are very exciting times. Now, back to the dollar and its backing. I keep saying, unless we do something about the debt, whether we renege on it and have like bond haircuts, you got some treasury bonds? Well, fine, you're going to get 65 cents on the dollar for it. It could be that it'll be a better deal than that if these seized assets are used to offset the debt, to pay for the debt. And then you're left with a new question. You want a new system, a new dollar, a new digital dollar on the other side of that Ripple XRP bridge? How are you going to do that? Well, you got 200,000 tons of gold. Wow. So you got enough for a new dollar backing. They're calling it the treasury dollar. Right now,
the bad guys, the banksters, I call them, the globalist cabal, the banksters, they're panicking. There's a lot of rumors that they're going to try to steal private bank accounts like yours. Yeah. And I got a motto. I don't know if you've heard this before. It's kind of a false flag corollary. If you hear about it in advance, ain't going to happen. How many false flags have we been told that might happen and didn't happen? It's because of the false flag corollary. You got early warning. Not going to happen. Okay, I heard early warning that La Palma, off the Moroccan coast of northern Africa, was going to fall into the sea and cause 100-meter tsunamis on the U.S. Florida and East Coast. But we got adequate warning. It wasn't so much a false flag as it was a cabal harp weapon directed at La Palma to try to break it. And eventually the White House. Ja, nu zegt hij nog een keer, en dan weten we ook ondertussen dat het dus een harpaanval was van een kabal op het eiland La Palma, omdat we weten dat er daar een breuklijn zit. En ze wilden natuurlijk dat stuk laten afvallen, dat er gigantische tsunamis zouden komen naar Amerika, om daar nog weer te proberen om daar door in feite alles om zeep te helpen. Of toch om daar een gigantische onrust door te creëren. Maar ook daar, dat is ook door de alliantie overgenomen in feite, heel dat project dat ze wilden doen in feite. En daardoor is dat eigenlijk wel een hele grote uitbarsting geweest, maar is het gebleven bij uitbarsting, is het ondertussen is gedaan. Dus de kabal is ook daar niet gelukt, de alliantie is daar ook terug in kunnen tussenkomen. That's invaded the Norwegian location and neutralized them. In other words, killed a lot of people. Didn't happen. Where does Russia fit into all this? That may be a pretty loaded question. Interessant dat Nino zegt, waar zit Rusland eigenlijk in heel die zaak eigenlijk? Ik denk dat Poetin volledig aan de kant staat van Trump en de alliantie. Maar het is natuurlijk complex, mensen. Well, what I like, when I get a tough, broad question, I try to make it more specific. Where does Russia... Because they're making a big threat out of Russia right now. The deep state is, at least. Let's focus on Russia vis-a-vis Ukraine. Okay? I got pretty good information over a month ago that in Ukraine, it's the U.S. good guys allied with the NATO, the European good guys, fighting the Rothschild mercenaries and not fighting Russia. Russia was on the border watching, awaiting, and helping the Americans. Ja, Jim zegt hier terug iets zeer complex en moeilijk natuurlijk om op dit moment te geloven. Hij zegt in feite dat het dus absoluut, dat wordt wel veel gezegd, dat natuurlijk een show is, een film, om ons volledig op het verkeerde been te zetten en de kabal ook, maar dat hij zegt in feite dat uiteindelijk de goede kant is van de NATO. Want in het leger hebben we natuurlijk de goede kant van de NATO en de goede kant van de US, die daar gezamenlijk eigenlijk de Rothschild demonen eigenlijk aan bevechten is in Oekraïne. Want natuurlijk vergeet niet dat Oekraïne een stuk was van Khazarië. Mensen, de Khazarië-maffia, dus de Zionisten, Khazarië-maffia, de demonen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Al heel veel van jullie gaan dat ook al gehoord hebben. Bepaalde van jullie gaan zeker Jeannette Ossebaard wel gevolgd hebben. En de Khazaria, als je dus op landkaart bekijkt, in feite Oekraïne, is daar een groot stuk van. Dus een stuk ook Kazachstan, dus Khazarië maffia, dus Zionisten, dus die dan zogezegd Joden geworden zijn en zo verder. Een heel apart verhaal, mensen, maar natuurlijk, dat kan hier kloppen wat Jimmy dan daarvoor brengt. With logistics and intelligence. We're not fighting Russia. Russia's on the other side. Who's telling you that Russia is a threat and might be an enemy combatant in a war? The White House. The White House is. Right. It's the captured MSM press and the bullshit artists. Okay, something important happened. Ja, maar wie komt het in feite dat de White House, dus zogezegd de White House, de Biden, Sleepy Joe en zo verder,
Dan zegt het zijn al dezelfde. Je noemt het zelfs een anomalie, maar dat is een anomalie die binnenkort gaat stoppen. Heel dat Biden-gedoe. En dan uiteraard dan de MSM, ja, altijd die vuile media, die wel nog altijd volledig onder het kabaal, blijkbaar de enige echte wapen dat ze nog hebben, die nog verder op maar die leugens verspreiden. 2 or 3, 4 weeks ago, and it was I was saying before, Dave, that Geneva and Ukraine are the last battlegrounds, and it looked like the bad guys and the Rothschild mercenaries were driven out of Ukraine, and they were driven into Kazakhstan, and they lost. Is that why Kazakhstan overthrew the government? Yeah. And they seized the Ukrainian leaders' assets. We are now in mode in Ukraine. And who did the defeat? Who caused the defeat of the Khazarian mafia, the Kabbalists, the bad guy Rothschild mercenaries? It was the Russian army. In league with the Soviet former republics. They're forming a new, it's kind of a NATO for the Soviets now. They've got, it's the stands, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, they all joined. Ja, ze hebben dus een speciale, dat noem je NATO, maar noem het nu OTC. Oh ja, sorry mensen, ik kan misschien verkeerd zijn met mijn OTC, maar het komt erop neer dat het ook iets is dat ze dus dragen in feite, ook een aantal letters. En het zijn deze die dus binnen de 3 uur nadat de Kazachstan, dus dan heeft dus die president die dan gevraagd had er hulp. En dus die OTC denk ik, of NOTC, ik weet niet hoe dat juist noemt, hebben direct, maar ik weet niet hoeveel cargo-schepen, maar ik weet niet hoeveel special ops troepen erin van Rusland, maar ook van dus de standsdaten uit Kazachstan en Turkmenistan en zo, die daar allemaal samenwerken in feite, boem. En ze zijn nu, ja, volgens dat jaar teruggekomen, maar ze hebben daar heel het spel bij manier van spreken in een mum van tijd stilgelegd en de slechterikken in feite, maar het komt erop neer dat wel zou kunnen kloppen wat Jim zegt, dat het in feite de Rothschild huurlingen zijn, dat ze eigenlijk daar om zeep geholpen hebben. And produced soldiers and beat the mercenaries. And the Russians came out with a comment afterwards saying, none of these mercenaries spoke Russian or any Slavic language. Mercenaries. Yeah. They were defeated. Okay, so we're getting now toward the final pass of the cleanup. And it's exciting, but it's also dangerous because you know what happens with a wounded bear who's in a corner. Well, it's like a fight. It's like the fight game. When you got someone hurt, that's when they're the most dangerous. That's when they start throwing haymakers and they literally start fighting for their life. Dus Jim zegt, we zitten eigenlijk in het laatste stuk van de clean-up, van dus de schoonmaak eigenlijk die gebeurt. Dan zegt hij, dat is ook een heel gevaarlijk moment. En dan zegt David Nino, dat is juist wel in boksmatchen ook. Als iemand heeft die in feite een paar zware klappen en die zegt hij, dan wordt hij eigenlijk het gevaarlijkste. Dan moet je enorm oppassen als ze beginnen te zwaaien met de armen aan alle kanten. En je moet maar één vangen natuurlijk om dat te doen. And that's what we're going to see now. We're going to see it, and it's gotten weird because some of the major players on the evil side are using doubles and avatars. Now, you probably watched the movie 10 years ago, Avatar. I remember that. It was a lot of fun. Yeah. But remember the guy entered like a little capsule. Right. And something. Yeah, it's like the Matrix almost. Yeah, but it grabbed his mental processes so that he could have control mechanism for the body out there. That is what's going on. What we need to see now is a device to prove that someone is an avatar and not a human, and to prove that he's under control. Dus Jim zei hier weer een wilde uitspraak dat er dus veel van die hele slechte kaballers in feite zouden in zo'n capsule zitten, in de avatar. En dat er in dezelfde hem natuurlijk, een soort kloon daar rondloopt, maar die volledig gecontroleerd wordt door de echten die in zo'n capsule zit. By knocking out the frequency of control mechanism. We're in some very kind of like Biden, maybe Biden. Well, is that a far fetch? I mean, everyone looks at him and goes, "That motherfucker ain't real." He's got about 5 doubles. We talked about this a little last time. He's got a few doubles. He might have an avatar. I believe
Nancy Pelosi might have an avatar. Yeah. Yeah. I think they're more, okay, this can sound weird, but I think Fauci might be an avatar. And I've got his left and right, his double. His double is very good, but not perfect. He's got a double. I think he's got an avatar. These are defiant people. Here's another avatar. That Jen Penske, the White House. Raggedy Ann. Well, yeah, maybe it's Zuckerberg's sister, but you know, this is weird stuff. But could it be that Zuckerberg, on those occasions, is directing that body as an avatar? I mean, nothing surprises me anymore. We are living in what I thought was sci-fi, no longer. I mean, I don't claim to know, but I love talking about it. I'll tell you, we're seeing a good guy, artificial intelligence, computer group of systems fighting against a bad guy, cabal, fascist, banker, medical fascists, and their AI, their artificial intelligence. And what it does is it makes an event schedule. What do you do? Okay, and a big event happened. The Kazakhstan event happened. Ukraine happened. That's a new element for the simulations in the AI war. And now, okay, we're going to examine 12 different scenarios. Which one looks good? And we're getting very close to the emergency broadcast. Very close. I think it's going to be after a captured CNN. Dus hij zei nu ook dat we toch nog altijd zeer dicht zitten bij de emergency broadcast system, waar we eigenlijk al meer dan een jaar, of nog een jaar op wachten in feite. Meer dan een jaar mag ik niet zeggen, maar want het is 20 januari 2021 dat Trump gedaan heeft, maar waar we de hele tijd op wachten. Dus hij zegt nu terug dat we er heel dichtbij zitten, Jim. Dus ja. They're down 90% in their viewing audience. That means close to 90% of ad revenue. Well, what do you think is going to happen with this NASA bill they just passed, where they gutted it and put in the basically the right to cheat election? I guess it's heading to the Senate now. But what do you think about that? I mean, they're making very desperate moves there, and I said earlier in my program that they're going to start using force, desperate force, censorship, deplatforming people once again. What's your thoughts on that? On this? I mean, what do you think is going to happen with this election reform bill, whatever it is, moving into the midterms? Do you think something's obviously going to happen before then, right? Some kind of Ik had hier heel aan mensen, ze gaan nu nog even over de election, maar ja goed, ik heb al zodanig veel over elections gehoord en jullie ook natuurlijk. Ja, het is logisch dat de Amerikanen blijven daar natuurlijk ietsjes meer over praten dan wij natuurlijk. Maar goed, wij wachten natuurlijk op die grotere dingen waar het over gepraat is tussen minuut 30 en nu. Is eigenlijk interessanter voor ons. Dus ik ga nu het scherm stoppen. Bedankt mensen om het te delen. Uiteraard, voor vele mensen zal misschien dat eerste gedeelte minder interessant geweest zijn, maar het heeft toch een relevantie naar het tweede gedeelte voor een klein stukje. Dus eigenlijk het belangrijkste stuk is tussen minuut 30 en minuut 48 in feite. Interessante zaken die daar gezegd werden. Bedankt om te delen mensen, Rumbelke en zo verder. Subscriben als je kan, veel delen. En ik zou zeggen tot het volgende videootje. Dag!